번째 유니콘 토크는 글로벌 크로스보더 HR 플랫폼인 딜의 코파운더 앤 CRO 슈 왕님과 우아한형제들의 김용훈 CPO님이 함께 해주시겠습니다. 먼저 슈 왕님부터 만나보시겠습니다. 박수로 맞이해주시면 감사하겠습니다. Hey, hello everyone. I'm Shou from Deel, and I'm the CRO of co-founder of Deel. So thanks for having me here today, and then congratulations to everyone who is at the COMEUP conference. I know that it's very competitive this year, and every founder here today has gone through a very tough but super exciting journey. So today I want to share a little bit more about Deel, myself, and then share a couple suggestions to startups here today, because Deel is my second startup, and then I am a serial entrepreneur before, and then a little bit information about Deel. What we do is we help companies to hire internationally, and then we support companies to expand their business and teams globally. So we are a $5.5 billion company, and then we did our Series A to Series D within 18 months, and then we founded the company in 2019 from Y Combinator, one of the most faster growing accelerators and incubators in Silicon Valley. And then after that, we grow our revenue from $1 million to $100 million within 20 months. And then ever since, we have been growing 10 and then 12% month over month. And today, Deel is a 1,500 people company. And then we grow from 5 people to 1,500 within less than around 3 years, yeah. So we grow this fast because timing is really good for us, because we support companies to hire remotely. And then another thing is that we did a lot of user interviews and collect a lot of user feedback. So when we first started the company, the product compared to what we're having today is very, very different. We actually tried many different routes, tried many different solutions, and we talked a lot of founders, clients, and potential users, so that we can further find the specific pinpoint and then develop the product based on their needs. So when we first got accepted to Y Combinator, we only got a seed round of $150K. Dollars, and then the funding is very important for early stage startup. So what we did is that we're trying to use the company, use the money, and then develop a minimum viable product, which is what we call MVP, and we're trying to sell that MVP to our batch mates, which is companies at the same stage with us. And then I remember at that time, everyone hated the product and no one wants to use the product. But later on, we decided to, instead of keep on growing the product, we want to interview and then collect user feedbacks. So what does that mean is that, we chatted with 200 companies and then 450 founders out there. And then we asked them the same questions. What is your biggest pinpoint? And then if you are hiring internationally, if you want to expand your business globally, what can we build and what can we do to help you to simplify those processes? And we got great feedback, and then we spent about 1 month, we spent about 6 weeks, a month and a half to collect those feedbacks and then process those feedbacks and then put those feedbacks into our product roadmap. Still today, after 3 years, we are still developing Deel, the product, based on what we have done with our users 3 years ago. Right. So that is one of the biggest learning that I have received
during my time at the Y Combinator is always talk to your users and always listen to your users. And then another thing is that we are today helping 10,000 plus companies and then support 160 plus countries to hire for different positions and then different segment, right? So I think today hiring internationally, hiring remotely is becoming more and more mainstream. Not only because of the pandemic, not only because of the COVID situation that people just start to think about hiring remotely, but also even before that, with the world has been changing, going global or globalization at the early stage is just becoming a trend and it's becoming a lifestyle, right? So I think if a company at the early stage, when you are focusing on develop your product and then think about open your talent pool, think about hiring not only in one place but also hiring remotely, that can actually accelerate the product development and the product iteration. So that's another learning that we have discovered during the early stage of the company. Yeah. So I think another thing that I want to share to start early stage startup is that always when you're at events like that, always set up a goal, right? So whether you want to close a client, whether you want to close a investor, or whether you want to chat with at least 20 investors today, at least something you're not wasting your time by setting up a goal, right? So I remember at the very beginning, when we first started the deal, we pivot right before the deadline of the competition, which is the demo day, 5 days before. And even with that, 1 week later, we still closed our seed round, which is $4.5 million, right? And after that, we used the money. We're very cautious when spending money because we designed the budget. We only want to use $500,000 for product development, $500,000 for marketing, and then $500,000 to expand the team, right? So that's what we think. With even though we raised $4.5 million, we only allocated $1.5 million until we want to raise our Series A. And then we did our seed round in 2019, and after that, right after COVID started in March 2020, we raised our Series A. And then the time before our seed round and then our Series A was only 10 months, and we burned $500K. That's it. So we're very cautious when it comes to spending money, spending budget. And then after that, after we raised our Series A in March 2020, we raised our Series B in September 2020. And then after that, that is when we really see the product grow. And then we hit exponential growth even 6 months later. And then because of that, we raised our Series C, and we reached our unicorn status in March 2021. And then only 4 or 5 months later, we raised our Series D, which is a $5.5 billion valuation. So we have been growing very fast, and we are probably the fastest growing SaaS company. And the reason, the reason of the growth is, number one, the market we're in is big enough. And then number two is that we focus on execution. Once we see the timing is there, once we see the market is mature enough, we focus on develop our product, find the perfect product market fit. Once we found the product market fit, we focus on execute and then spend smartly on marketing, on growth, on scaling the team. Yeah, and also, most importantly, we started to go global since day one. Even though we're a US-based company, but we're not
only focusing on U.S. market. We had the sales team in North America. We also had the sales team in EMEA, Latin America, and APAC. Just because of the international and global coverage that we did, that made us to become one. When we had the product market fit and when we're really ready for scaling globally and then go all out there to cover all the market there, we're ready and then we scaled very fast. Yeah. So I think 3 things. One, think about building your startup. Use your seed round funding carefully. That's number 1. Number 2 is that always talk to your users and collect the user feedback so that they can really help you to develop your product and then help you to find the product market fit. Number 3 is once you find the product market fit, really invest smartly when it comes to go to market. Yeah, cool. Good luck. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 이어서 우아한 형제들 김용훈 CPO님을 만나보시겠습니다. 무대 위로 모시겠습니다. 안녕하세요. 우아한 형제들에서 CPO 역할을 맡고 있는 김용훈이라고 합니다. 반갑습니다. 우아한 형제들 얘기를 하면 항상 저희가 배달의 민족이라는 서비스를 하고 있는 회사고요. 항상 이제 10년이 넘은 회사인데 회사명을 말씀드리면 잘 모르시고 이제 배달의 민족이라는 회사라고 얘기를 해야 또 이해를 하시더라고요. 그래서 아까 이제 안내해 주시는 분도 용감한 형제들이라고 하셔가지고 아니고요라고 말씀을 드렸는데 아직 회사명을 좀 더 알려야 될 것 같아요. 그래서 오늘 저한테 이제 10분의 시간이 주어졌다고 해서 어떤 말씀을 드릴까 하다가 배달의 민족에 대해서는 많이 다들 아실 거라서 뻔한 얘기하는 것보다는 여기는 아무래도 스타트업이나 창업에 관심 있는 분들이 많으실 테니까 저희 우아한 형제들이 지난 10년 넘게 성장해 오는 과정에서 있었던 에피소드 하나를 짤막하게 말씀을 드릴까 합니다. 저희 그 배달의 민족이라는 회사는 2010년에 처음 이제 시작을 했습니다. 2010년 6월에 시작했으니까 지금부터 12년, 만 12년이 좀 넘었고 13년째 지금 회사를 하고 있는데 처음 배달의 민족이 시작했을 때는 2010년이면 그때 한국에 아이폰이 막 들어왔을 때잖아요. 막 스마트 스타트업이랑 막 어플리케이션들이 막 만들어질 때였습니다. 그때 배달의 민족이라는 서비스가 추구했던 컨셉이 뭐였냐면 지금의 배달의 민족은 되게 달라요. 지금하고 비교해보면 정말 말도 안 되게 초라한 서비스였을 텐데 그때 배달의 민족의 컨셉은 뭐였냐면 세상에서 음식점 전단지를 가장 많이 가지고 있는 회사가 되자였어요. 그때만 하더라도 지금은 앱으로 많이 주문을 하니까 전단지가 많이 없어졌는데 그때는 음식점을 문을 열면 가장 해야 되는 당연한 홍보 방법이 전단지를 만들어서 동네에 이제 뿌리는 거였거든요. 아르바이트생들을 고용해서 집집마다 붙이고 우편함마다 꽂는 게 어떻게 보면 그 시대 때는 당연한 홍보 방식이었어요. 근데 스마트폰 시대가 됐으니까 그러면 동네마다 있는 전단지들을 좀 잘 모아서 앱으로 잘 볼 수 있게 하면 좋겠어. 나왔어요. 네, 그래서 스마트폰 앱으로 전단지를 가장 잘 볼 수 있는 서비스를 만들자라는 이제 생각으로 회사를 시작한 거죠. 그래서 저희 목적은 세상에서 가장 전단지가 많은 회사였어요. 근데 저기 보시면 여기는 전단지 수거함이 있잖아요. 저게 실제로 저 시기에 회사에 있던 상자였어요. 저기 있는 봉지님, 의장님, 창업자분과 이제 같이 이제 그림이 있는데 저게 뭐냐면 전단지를 모아야 되는데 전단지를 모을 수 있는 방법을 어떻게 그때 했냐면 구성원들 있잖아요. 그 구성원들이 출퇴근하는 길에 자기 집에 붙어 있거나 가는 길에 있는 전단지들을 하나하나 다 수거를 하는 거예요. 다 주워와서 그 다음날 회사에 오면 저 상자에 넣습니다. 그러면 회사에서는 그걸 다 스캔해서 이제 앱에다 올리는 거예요. 그러니까는 지금이라고 하면 대행 업체를 쓸 수도 있을 거고 다른 더 이제 스케일업을한 방법들이 있을 텐데 저 때는 스타트업이고 작고 돈도 없었으니까 한 명 한 명이 왜 그러냐면 직원들이 서울에 이제 곳곳에 흩어져서 살고 있을 거고 직원들이 좀만 열심히 하면 동네에 이제 전단지를 모을 수 있는 거잖아요. 그렇게 이제 서울 내에서 커버리지를 넓혀 나갔던 거죠. 그래서 저 때는 보면 가게를 선택하면 오른쪽에 보이는 저렇게 전단지를 정말 스캔해서 그대로 보여주기만 하는 게 배달의 민족의 시작이었어요. 그래서 이렇게 확대해서 오른쪽에 보면 자금성 메뉴 보고 어떤 메뉴가 얼마인지 전단지를 보면서 전화를 하는 거죠. 그래서 저기 오른쪽 위에 보면 전화 버튼 누르면 스마트폰으로 전화를 해서 주문하는 방식이었습니다. 저게 배달의 민족의 첫 시작이었어요.
그런데 이제 그 다음에 2년 정도 지나서 배민 앱 내에서 바로 결제를 할 수 있는 기능을 이제 개발을 합니다. 저희가 가장 처음 만든 기능은 아니에요. 저 때도 배달 앱이 저희뿐만 있는 게 아니었기 때문에 경쟁사들도 있었는데 경쟁사가 저 기능을 저희보다 먼저 만들었어요. 그래서 앱에서 바로 메뉴도 보고 결제까지 한 번에 할 수 있으니까 신용카드 결제가 되니까 사용자들이 되게 환호하는 거예요. 너무 편하다고. 근데 저희는 저 기능이 저 때 없었잖아요. 그래서 팀이 정말 엄청나게 빡센 일정을 가지고 바로 결제 기능을 막 만들기 시작합니다. 그래서 정말 빠른 시간 내에 기능을 붙였어요. 그래서 이제 앱에서 가게 이제 아까처럼 전단지만 보고서 이제 전화 주문하는 시대가 아니라 이제 앱에서 메뉴도 보고 직접 결제까지 할 수 있는 시대가 됐으니까 사용자들이 되게 많이 기꺼이 써주겠지라는 기대를 갖고 있었지만 저 기능이 오픈하고 1년이 지나도록 저것들이 주문이 올라오지 않는 거예요. 사람들이 바로 결제를 잘 안 써요. 전체 주문량 중에서 바로 결제 주문 수가 아직 성장하지 않는 거예요. 저희 기대한 만큼. 성장했는데 왜 성장을 안 하지? 이제 연구를 하기 시작하는 거죠. 어떻게 왜 이걸 올라오지 않을까? 그래서 봤더니 플랫폼이니까 고객들이 앱 내에서 이제 결제를 하면 주문을 하면 그게 디지털 방식으로 사장님들한테 가게 사장님들한테 전달이 돼야 될 거잖아요. 그래서 저희가 바로 결제를 신청한 가게들한테 왼쪽에 보시는 것처럼 PC로 볼 수 있는 주문 접수 채널이나 아니면 단말기 같은 것도 이제 배포하면서 지금은 앱도 있고 채널들이 다양해졌지만 저땐 저런 거를 배포하면서 가게 사장님들이 요걸 보고 계시면 바로 결제로 오는 주문을 처리할 수 있어요라고 이제 말씀을 드리면서 이제 배포를 하는데 사장님들이 저걸 안 쓰시는 거예요. 왜냐하면 저 때만 하더라도 전체 배달 주문 중에 전화 주문이 훨씬 많았고 가게 입장에서도 사장님이 전화로 주문 받으면 되는데 배달 음식 주문 별로 많지도 않은데 이 채널을 계속 들여다보고 있기가 힘든 거죠. 그러다 보니까 꺼두시는 분들도 계시고 그래서 고객들은 편하다고 바로 결제를 주문하는데 이게 주문이 접수가 안 되거나 취소되거나 배달이 막 안 되는 경우들이 생기니까 사용자들도 이제 바로 결제를 안 하게 되는 거예요. 그래가지고 이 문제를 해결해야 돼. 어떻게 하면 될까? 영업도 해보고 사장님들 계도도 해보고 했는데 잘 안 됐거든요. 어떤 방법을 택했냐면 저희 고객센터에서 전화를 대신 해주기 시작합니다. 그래서 고객들이 앱 내에서 바로 결제를 하게 되면 저희가 고객센터에서 저희 팀에서 주문이 들어오는 걸 실시간으로 보고 있다가 가게에 대신 전화를 해주는 거예요. 전화해서 저 무슨 아파트 몇 동 몇 호에 누군데요. 짜장면 2개만 배달시켜 주세요라고 주문을 한 고객처럼 대신 전화를 해줬어요. 그게 사장님들은 전화 주문으로 받는 게 워낙 익숙한 분들은 계속 전화 주문을 받으면 되는 거고 고객은 앱 내에서 편하게 굳이 전화할 필요 없이 바로 결제를 이용할 수 있었던 거죠. 그래서 저게 오른쪽 아래 보시면 저게 그 당시 조선일보에 나왔던 실제 뉴스예요. 그래서 스마트폰이라고 하는 게 앱이라고 하는 게 되게 스마트하고 뭐 그럴 것 같은데 이렇게 열악해라고 하면서 이제 풍자처럼 저렇게 이제 기사가 나온 적도 있었죠. 근데 되게 웃고 말 게 아니라 사실 저런 액션들을 하고 나서 그 다음에 바로 결제를 이용하는 분들이 많아지고 사장님들 입장에서도 바로 결제를 통한 주문이 많아지면서 주문 접수 채널을 좀 더 들여다보시게 되고 빠르게 반응하게 되시고 그래서 저런 행동들을 한 이후에 바로 결제가 이렇게 J커브를 그리기 시작했어요. 그리고 지금은 배달의 민족에서 나오는 주문 중에 거의 상당수가 바로 결제 통해서 일어나고 있습니다. 그래서 오늘 여기 계신 분들한테 말씀드리고 싶었던 거는 만약에 배달의 민족이 저런 아까 전단지를 구성원들이 직접 집 근처에서 주워와서 스캔하는 것들 아니면 바로 결제라는 되게 필요한 기능을 성공시키기 위해서 직접 전화를 거는 저런 행동들을 하지 않았으면 아마 배달의 민족은 지금 이 성장의 고비고비마다 뛰어난 어떤 성과를 내기 어려웠을 거라는 생각을 해요. 만약에 10년 전으로 다시 돌아가서 10년 후의 미래를 예측할 수 있다 한들 지금의 배달의 민족의 모습을 그때부터 10년 동안 개발하고 있었으면 아마 이 정도의 성공을 하지 못했겠죠. 그래서 저런 사례뿐만 아니라 여러 가지 그 외 비마트의 확장, 배민상이 저희가 그동안 해왔던 여러 가지 사업의 확장이나 프로덕트들은 사실은 그때 그 시기에 유효하다고 생각되는 되게 비효율적이고 말도 안 되는 것들이라 하더라도 그때 그 캐즘을 넘을 수 있는 기능이라고 하면 기꺼이 선택하면서 여기까지 왔던 것 같아요. 그래서 저희는 여전히 스타트업이라고 생각을 합니다. 규모는 스타트업이 아니겠지만 계속 스타트업 스피릿을 가지고 있는 것. 그래서 좀 더 애자일하고 린하게 문제를 해결하는 게 저희는 여전히 중요하다고 생각을 하고 있고 그게 배달의 민족이라는 회사가 여태까지 성장할 수 있는 비결이었던 것 같아요. 그래서 저는 성공한 기업의 CPO로 여기서 이런 말씀을 드리고 있지만 아마 여기 계신 분들 중에 또 이어서 보실 많은 스타트업들 중에서 배달의 민족보다 훨씬 더 성공한 회사들이 나오길 기대하고 있고 그분들이 저를 대신해서 5년이나 10년 후에는
이 자리에서 창업 후배들에게 그들의 성공담을 잘 말씀드릴 수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 고맙습니다.